mambo ya kuingia mireka na mambo kama hayo, basi future inakuwa ni yetu, sisi tunajitengenezea. Na wengi wanauliza Onespas Kipchumba Murkomen atasaidia wapi? Ni mengi tumekuandalia siku ya leo. Tuko live pale pande wa Facebook KUTV station. Unaweza kusema nasi pia katika Instagram @KUTV Kenya, na itakuwa noma tena zaidi. Kama ilivyo ada, kabla tujaingia hizi sebule zote, ni vyema niingie katika barabara, nijitwike ile kofia ya komanda, ni kuangalilie route zote vile ambavyo ziko. Watu ambao wako kule roundabout, kama unatoka Umoja huko hivyo ukiingia CBD, au watu ambao wako barabara ya Jogoo Road, watu ambao wako barabara ya Mombasa Road, niongeleshe pia. Kama uko maeneo yale mengine ya kuelekea Waiyaki we, niambie barabara iko aje. Watu wa Muthaiga, je, Kiambu Road iko aje kwa sasa? Watu ambao hutumia Northern Bypass, Eastern Bypass, maeneo ya JKIA, bila kusahau watu ambao wanatoka Wetaithie, Juja, Ruiru kuingia Kahawa, Wendani, Sukari, ingia hivyo vyote mpaka town. Thika Road iko aje? Sema nami ukitumia hashtag @andculturemonday, alafu nihusishe ukitumia hashtag vipi Mariam. Natoka hapa hivi naingia barabarani aste aste bila haraka yote. Kabisa kabisa. Mtazamaji, niko barabarani na huku hata bila tu kuangalia msongamano napata mambo ni mengi, kumeshikana kila mahali. Kuna form mingi ambazo nitakuwa nikikwambia kuzihusu, ikiwemo shows ambazo zipo. Two Alifu Birds naona isha kabisa, ilikuwa na a total sold out show. Hii tulikuambia kuihusu na mingi ambazo tutakwambia hapa hivi, na ziangalie zote hapa Twitter. Naona siri ni gani tutakuwa tukiangalia haya kwa hisani ya Mathri Route pale upande wa Twitter, na kuangalia barabara ilivyo. Unaweza kusema nasi, nilikuwa nimekuelezea jinsi tofauti ya vile ambavyo unaweza kusema nasi ukiwa barabarani, kutuambia unatumia barabara gani na mambo kama hayo, na tuweza kukusaidia sana. Haya, barabara ya Thika Road, huyu anakwenda kwa jina Maloba anasema ya kwamba Kahawa Wendani wako shwari, barabara ni smooth hapo hivyo ukiingia Githurai. Haya, natafuta mtu ambaye sasa basi ashapita Githurai. Kama ushapita Githurai, tuambie kuelekea Roysambu kuko aje. Mtu ambaye ashapita Roysambu, tuambie kuelekea Pangani kuko aje. Benjamin Kamau, ujumbe wake anasema tafadhali watu ambao wanaingia Murang'a Road iko pale hivyo, ukitoka kama unatoka Pangani ukitumia watu wa OTC kama unapanda hivyo, na arifiwa kwamba kuna msongamano hapo hivyo, na ni kwa sababu kuna utepetevu. Polisi hawaangalii haya mabasi ambayo yanasimama. Kwa hivyo Benjamin Kamau anakuuliza, kama wewe ni dereva na unatumia haya mabasi unaegesha, consider wenzako please. Let's consider that kwa hii barabara hauko peke yako, you're not alone. Kwa hivyo kama wewe ni motorist na unataka kupark, hasa hawa mabasi ndio wanamuuma zaidi, anasema tuangalie vile ambavyo tunaegesha, ndo tusifungie wengine na tusiweke misongamano. Haya, natoka hapo hivyo namuona Robert Joseph, yeye hutoka maeneo ya Limuru Road, kule Rironi. Anasema kwamba
bado kuna swala hili la watu kujazana ndani ya matatu. Kwa hivyo watu wa Limuru, watu wa Limuru najua tumekuwa tukiwa force kwa mara mingi sana muwe watu wa Nairobi. Hata kama nyinyi ni watu wa Kiambu, nyinyi ndio bedroom ya Nairobi. Watu wanaingia, wanafanya kazi jiji la Nairobi, wanakuja wanalala huko Limuru, wanalala huko Rironi. Kwa hivyo wewe ukiwa hapo hivyo, alafu gari lako unajaza watu, wanakosa kuwa comfortable, na si ati utapunguza fare. It's not fair at all. So let's be considerate. Haya, Outer Ring Road alerts. Wananiambia Outer Ring Road is going on well, lakini bado jam iko. There are no reported incidences za accidents upande wa Outer Ring, but wanasema jam ipo, inasonga, but ipo. Kwa hivyo kama ndo unaingia Outer Ring, hivyo ndo kuko. Mwingine anasema from my vantage point at Donholm Interchange, Outer Ring Road is moving smoothly on both sides. Hiyo ndo nimekwambia. Slight traffic on junctions into Manyanja and Savannah Road. Hivyo ndivyo kuko upande wa Outer Ring Road. Na sasa mtazamaji, kutoka hapa hivi takuwa nahakikisha kwamba nakuletea haya yote matamu ambayo nimekuandalia siku ya leo. Nikakwambia kwamba siku ya leo tuko na vigogo kutoka Yali Network na vile vile MWF Kenya, ambao bado wanasukuma viongozi kujituma katika masuala ya empowerment, wanasukuma vijana kujituma katika masuala ya leadership, wanasukuma vijana kujituma katika masuala ya community development. Leo hii tutakuwa tukizungumzia kuhusu swala nzima la Yali Fest 2024. Nikakwambia vile vile tutakuwa naye Wagwena Comedy ambaye wako na Wagwena Foundation. Na leo katika magazeti ambayo yamechacha, wacha nikwambie baadhi ya mambo ambayo yako katika magazeti siku ya leo. Nikitoka hapa hivi nikitoka hapa barabarani nikiingia katika meza ya habari, ni kwamba lists ya CS na vile network yao iko, wale ambao wataingia, imeshaweza kutoka, yote imepangwa pale hivyo. Siku ya leo kamati ya vetting ama the vetting committee, the parliamentary committee, itakuwa inaingia chamber. Pale hivyo wanaingia mahali secret, watoe zile findings zao, alafu wao watu waweze kuidhinishwa pale bungeni, alafu sasa watake kutoka kwa nomination, alafu wakuwe appointed na wakuwe CSs officially. Haya, net worth yao iko hivi. Hassan Joho ndo ako juu zaidi na 2.3 billion. Usisahau katika mwaka 2022 wakati ambako watu walikuwa wanafanywa vetting tena, tuliweza kuona Musalia Mudavadi ambaye ndo prime cabinet CS na vile vile CS wa foreign affairs, alikuwa na 400 billion. Wengi nitakusomea. Kwa hivyo hii ni ishara tu ya kukwambia usiende mbali. Niruhusu tu nitoke barabarani. Hapa niko, hata tunaweza patana na gari hapa hivi na nafaa kuwa upande huo mwingine wa show. Nimekuchanua. Sawa. Hivyo ndivyo barabara ziko. Bado sijapata jumbe kutoka Northern Bypass, niambie iko aje. Bado sijapata jumbe kutoka Eastern Bypass, niambie iko aje. Nambari yetu ya simu ni ile 0739110544 kwa mpigo tena zaidi. Kama wewe hautaki kutuongelesha hapo katika arafa, ingia Facebook, tuhusishe @KUTV Kenya na vile vile @KUTV Station. Tuko YouTube vile vile, tuongeleshe kwa comment section. Kama uko Twitter, tutag @OJWANG Mariam, @KUTV_Kenya, #vipi Mariam, #Art and Culture Monday. Hizi zote nitapokea jumbe zako, ziwe ni za barabara, ziwe ni za vile ambavyo unaenjoy show, ziwe ni mahali uko na watu ungetaka kuwatakia wiki njema, zote nitazisoma papa hapa. Haya, natoka hapa hivi naingia katika meza ya habari, alafu tukuletee mengi tena zaidi. Katika magazeti, by the way, nisisahau, tutakuwa naye Dennis Kimani, takueleza mengi zaidi kumhusu.
Petri. I'm Associate Professor in the Institute of Philosophy of Jagiellonian University in Krakow, Poland. And I'm the main coordinator of the Cafe project, which is being here hosted by Kenyatta University. My name is Ewa Hudoba. I am a project manager in this consortium. Keep watching cutting-edge research at Kenyatta University Television. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audiovisual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. Access to knowledge, solution to unanswered questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more only on Law Matters. In a world where uncertainty looms and opportunities are scarce, it's time to break from the barrier and unlock your full potential. We must live within our means. We cannot spend money that we don't have. We will explore the fascinating world of investment, trade secrets, and entrepreneurship. Sasa challenges ziko mingi sana. Parking ya mzigo imekuwa mbaya. Unaweka pesa yako inakataa kurudi. Whether you're a seasoned investor or just starting out, we've got you covered with invaluable insights to help you succeed. Now, this year we have seen a rebound in the economy, which is well above the global average of the 3%. Join me, Anyango Sylvia, every Sunday and Monday on KUTV News at 9, and let's turn your dreams into reality. Are you healthy, or rather, do you maintain a healthy lifestyle? According to WHO, health is regarded as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Welcome to Focus on Health, a show on all matters health, wellness, and lifestyle. On this show, we cover a wide variety of topics inclusive of but not limited to dental, optical, mental, reproductive health, and so much more. Join me, Joy Bofenda, every Thursday at 7:30 p.m. on KUTV for compelling insights and discussions on all matters health. See you then. Focus on Health, your weekly dose of health and wealth information on KUTV. What are some of the ways through which you can develop these skills so that you are comfortably fitting into the job? You have to put yourself in positions where you are uncomfortable in the sense that you are not clear about what to do.
because I used to work a corporate job before. So when I left, I happened to visit someone's farm around this area. So this project is called Security Breach Detector and Readiness Familiarize. It is meant to be used to detect, detonate explosive. We'll tackle all the tough issues, discuss all the weird moments, and hopefully share a few laughs along the way. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepo pasi vuguvugu. Pepo pa ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili. Hiyo inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni duniani leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Saa 2 na katika dakika 6 asubuhi masaa na majira ya Afrika Mashariki, right here on KUTV Rise Today, Art and Culture Monday. Kazi yetu kuwa simple sana, kukuchanua wewe. Na baadhi ya vitu ambazo tumekuwa tukikuchanua kuzihusu ni form za weekend. That weekend is here, and weekend is not a day for you to chill out at home doing laundry. Weekend ni siku ya utoke, clear out vitu ambazo zimekuwa zikifanyika wiki nzima, loosen up, hata kama ni tuseme tie hivi, tafuta ka t-shirt, ingia mahali katika shughuli fulani, ukumbi, go watch a football match, watch a race, ingia kule Sikh Union, watch hockey. Okay, wachana na hiyo, wewe ni mtu unapenda art kabisa. Did you know that jana na juzi na Friday pia Too Early for Birds yenye tumekuwa tukikuimbia kwamba wako na show inaitwa Tomboya. Actually it happened. Na before nikuambie about what Too Early for Birds do, wacha nikuambie some of the comments that we've gotten from people who attended Tomboya show pale katika Loresho, upande wa Loresho, Jain Bhavana, hapo Loresho. Comments kubwa, busikiza. Baadhi ya watu ambao walitembea pale wanasema, I'm still not over this. Fan 2 anasema, I've bought a shot for every single person I've met tonight that told me that they were at Too Early for Birds. Every single one of them. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya memories that they created hapo hivyo kwa Too Early for Birds. The show Tomboya was totally sold out. Ticket ambayo ilikuwa ni ile cheap ama kabisa, ile very affordable, ilikuwa 2000. 2000. Nasikia wakisemaga early birds. Oh, wanasema it's too early for those birds. Now, we would like to know what makes them so successful. Too Early for Birds, Tomboya show, full of people. Each of them wanajaza ile auditorium, each of them making sure ali afford your ticket. Imagine ticket ile ndogo ilikuwa 2000, ile kubwa 35, si ndio? Wakakuwa na show on Friday 2nd August, Saturday 3rd August na 4th August. Na hizo za Saturday na Sunday zilikuwa ni mbili, 2 p.m. na 7 p.m. show. Sunday the same way, but they were all sold out. Hey, artists, kujeni hapa tuongee.
stage directors, film directors. What does it take for you to have totally sold out shows? Last week bado watu wameongelea sana kuhusu TTNT 5. That hiyo nao ilikuwa na watu 6,000 wamejaza. We should be talking about hii fani ya usanii ya kuunda pesa. Na tusiongelele sana about pesa. They say if you want to sell your products, usituambie kuhusu bei ya products. Usituambie kuhusu vile unanini, vile utatufanyia. Sell the quality. Sell the experience. Let me tell you one thing. Kila mtu ambaye alitokea Tomboya show organized by Tuali for Birds pale upande wa Loresho, the quality they got there itafanya hawatawahi sahau. Kila mtu alikuwa pale hivyo, hatawahi kosa show ya Tuali for Birds. Na vitu sisi ukuambia ziu kuwa ni vitu zote zenye zina stand out. Hatupendi vitu za mediocrity. That's why you will note that even if you're coming on show, let's say it's Art and Culture Monday, ama unakuja Biashara Tuesday, hizo zote ziko kwa KUTV Rise Today, ama unakuja mpaka news interviews, unakuja micharazo michezoni, unakuja KUTV on the sport story, ambayo tumeweza kucombine hapo hivyo, tunakuletea Swahili vibe ukiwa naye Peter Pinches Maora, na vile vile tunakuletea English vibe ukiwa naye Auma Evans. Watu wote we insist on professionalism. Sio itusaidie sisi. For example, if tunakuuliza kuhusu vitu simple za wasanii, acha niongeleshe wasanii kwa sababu wasanii ndio upuuza hizi vitu. Kitu kama vile media kit. Do you know media kit utengenezaji ndio isaidie watu ambao wanakufanyia interviews ama hizo media houses. Unatengenezaga ndio ikuweke wewe a step higher. That's why we insist on such kind of professionalism. Na sisi bado ndio utapata tunakuambia and any event ya hawa. Kwa nini? Tunajua wamejipanga, tunaona venye wamejipanga. For example, we'll tell you on 17th of August kutakuwa na Yali Festivals 2024 hapa Nairobi. Tokea. Kwa nini? We know the people there. We know the people who will participate. Watu kama vile Rachel Wainaina. Rachel Wainaina is akona experience ya 17 years in film industry, both as a producer and TV director. So we know the quality you will get there. Sasa we told you about Tuali for Birds. Unasikia the comments, acha hata nikutafutie comment ingine moja. Unasikia the comments ya watu ambao walikuwa pale hivyo waliweza kuattend. We have Eunice M anasema we have some real talent in this country. Some insanely talented photographers walikuwa Tuali for Birds the Tomboya show, designers, writers, singers, actors, directors, costume designers, producers, set designers, sound designers, stage managers, so much talent at all round. The future is like a light. Aya, wachana hiyo. Hebu cheki hii nayo yenye tumekuandalia hapo kuhusu hiyo shughuli nzima. In the heart of Kenya, Nairobi, a group of passionate storytellers are reimagining the past, one performance at a time. They call themselves Tuali for Birds, and their stage is a canvas where history comes alive with a modern twist. So what we're doing is telling Kenyan stories of courage, stories of blood and sweat, stories that have been sidelined in the national narrative. Like tukianza kumention Kenyan heroes, Dedan Kimathi, Jomo Kenyatta, Wangari Maathai,
And the list gets shorter and shorter. Yes, watu wanaanza kuangaliana huku kando ni aje. Moi ni hero. Uko sure Moi ni hero kweli? And then, so what you're doing is we went back and because we're very interested in history and we've had so many discussions. Why does the US have so many superheroes, and even hata ukitoka from the superheroes, because they're fictional. When you come to actual heroes that they make stories about, you realize they have a bunch of them. And you go to the UK, you go watch movie to The Imitation Game. They have so many heroes who are it's science, physics, mathematics, stuff kama hiyo. How about us? Founded in 2017 by the dynamic duo Abusens and Gatia, Too Early for Birds was born out of a shared love for Kenyan history and a desire to challenge traditional storytelling. Inspired by the captivating narratives of historian blogger Owa, they embarked on a journey to bring forgotten tales to the forefront. There was nothing gentle about show. Just those dogs that found themselves in court, that was the exception, not the rule. And Dagoretti is proof. What happened in Dagoretti? Oh, these gangsters just showed up one day, holding on to big guns and started. You know who tell this story better? Who? This guy. This guy? Yes. He was one of the officers at the scene, and I haven't met anyone who knows show's background better than you have. Is that right? PD Show? That guy. You know, he was once defended in Parliament, right? Hang on, for real? Yeah. I thought someone like you would have this information. You don't know? None of you know? Damn. From the politically charged Story Moja Festival show to the daring Bedeseri edition and the brazen edition, which highlighted the often erased contribution of women in the fight for independence, Too Early for Birds has consistently pushed the boundaries of storytelling. Field Marshal Mudoni Wakirima is ours. She made me giggle at the sugar cane, chewed only on the left side of her mouth. At the irrepressible joy. At the memory of a girl myself. It was home. Hers. Her movement in the space was very deliberate, but also very free. I looked at her like she was my shosho. That's some of the cast of Too Early for Birds, the brazen edition, who through some of those words took their audience through a journey in time, introducing them to women who we never heard of in our history books or who never stood tall as monuments. In 2019, the Tomboya edition delved into the life of the iconic trade unionist and politician, earning critical acclaim and multiple sold-out shows. Though the group had taken a break from the show, they recently made a comeback. Each edition of Too Early for Birds has not only entertained, but has also educated, reminding Kenyans of their rich and complex heritage. Boya is back! Boya is back. Boya is back! Boya is back. 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 Singing. Too Early for Birds is more than just a theatre group. They are custodians of Kenyan's rich heritage. Through their captivating performances, they're ensuring that the stories of our past continue to inspire and shape our future. Expanding and contracting. So you're trying to play very emotional. Seriously. And I'm looking at Ngati as if he's not going through the same thing. kabisa wanaitwa Too Early for Birds. Now acha nikwambie Too Early for Birds ni nani. Hawa ni crew sawa
that retells Kenyan stories in ways you can imagine. They just tell. So it's a crew retelling Kenyan history in the dopest, funkiest ways you can imagine. So tayari wamekupatia Tom Mboya. That's an example of what they do or how they tell stories hapa Kenya, how they retell stories hapa Kenya. Kabisa mtazamaji, haya tumetoka huko kote, tumekuwa tukizungumzia huo usanii. Hao nikakwambia wanaitwa Too Early for Birds, wametoka hapo hivyo. Hivi sasa naangalia saa yangu, naona dakika 22 zimekatika baada ya saa 2 asubuhi. Good morning once again. If saizi ndio unapata kufungulia runinga yako, this is KUTV Rise Today, na show ile leo ni show ya Monday Art and Culture Monday. Jina langu OJWANG ama mtoto wa Mariam, Senior Warrant Officer 1. I'm excited to have on set the award-winning TV and film producer Rachel Wainaina, alongside, sikia ndo nikwambie mahali wanapatana sasa kwa hii meza, alongside the CEO, the founder of Doe Music Record Label. His name is Douglas Ogutu. Yeah. Douglas ni mtu ambaye amejivunia fani ya kucheza ala kadhaa ama different musical instruments, and he has been using his talent, this art and his leadership styles to empower other leaders in Yali Regional Leadership Center. He will tell us more about that. On the other hand, I've told you about the award-winning film and TV producer na director pia. Rachel has with her a prowess and experience of over 15 years. Tuweke 17, tuanze kupanda hapo hivyo ndo tuanze kusema sasa about. She's here. Leo anataka kuzungumza na wewe mwenye ni kijana, wewe mwenye uko interested na mambo ya film and TV production, but sio wewe mwenye unataka kuongozwa kila wakati. Wewe mwenye umejituma zaidi and you want to improve your leadership skills. Have you heard about Yali
alumni. Hao wote wanatoka sasa kwa hisani ya MWF alumni Kenya, na wako hapa hivi kuongea na wewe because Rachel will be telling you about Yali festivals. Na Yali festivals, looking at the comment from people who attended the Kisumu edition, the people who attended the Mombasa edition, the 2024 edition, inawaka. So tutatuambia zaidi kuhusu hapo. Alafu pia bado tukiongea kuhusu Yali, akituambia kuhusu Yali Fest 2024, Douglas will concentrate on how you can get to be a leader na uingie kwa group ya Yali Regional Leadership Center. Ukiwa papa hapa Kenya, tutakuchanua haya yote. Ni papa hapa. But before tuanze the conversation, it is nice of me kuwakaribisha officially on set. Na vile ambavyo wanasema fimbo ya mbali haiui nyoka. So na bado ladies first, ndio? So nianze na wewe kwa sababu wewe ndio uko karibu. Say hi to viewers of KUTV Art and Culture Monday on this show. Let them know who you are. Na nimekupigia kelele huko hivyo. I've blown your own trumpet. So saizi ukipiga haitakuwa offensive, si ndio? Okay. Wakujue wa zaidi and what you do pale Yali and also kwa hii fani ya art and culture. Alafu nitaingia kwa Douglas. Thank you very much. My name is Rachel Wainaina, as you've been told. The founder of Youth Film Platform Africa, which is a non-profit organization that empowers youth with practical and professional skills in filmmaking. Apart from that, I'm also a renowned, a multi-award winning film producer and director. And I also do a lot of things. I'm a leader in my own capacity, have served in government boards, and have also worked with development partners. I'm implementing programs for the US Embassy in Nairobi currently. And also I'm 2014, I was the first cohort of MWF, which was 2014 Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. And apart from that, I'm also the organizing secretary of the MWF Alumni Association, where we carry out many activities to empower the alumni to give back to their communities, because they have a lot of knowledge in public management, in entrepreneurship and civic leadership. And we want to make sure that the knowledge we got, whether it's from the US or from here in the Yali Regional Leadership Center, is being used well, and that knowledge is trickling down to other communities. And it's nice to be here. Thank you for the invitation. Karibu so much. I hear that you are adding 10 years of experience from being the first cohort Mandela Fellowship. Yeah. You are a certified Mandela Fellow. We are celebrating actually this year MWF at 10. It was just like a great experience being in Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, simply because when I went for the first time, we were like 500 young African leaders from sub-Saharan Africa. And imagine meeting different leaders from different sectors. You meet these leaders from different sectors, and then you become friends. So I have friends all over Africa. You're welcome. Who are leaders. And you're bringing all that now to Kenya using your foundation. Amazing. I'm bringing it through my foundation. Also, you know, as a Mandela Washington Fellow, what you're taught, there is no limitation. Just because you're a filmmaker does not mean you cannot become a president. You can even become a president of this Republic of Kenya. You can influence public policy. So I always say, like, the fellowship is like something that bewitches you in a good way. That you come out of the Mandela Washington Fellowship with a different change of mindset, and you see your role. You see your role in how you can be able to influence policy. Like for instance, in the film industry right now, we are influencing the film policy. We are using a policy that was created in 1963, which we want now to pass the film policy. So when I went for the fellowship, I realized my role. My role is not just to sit back and just be a producer and director. We also have to work about incentives. We have to pressurize government. We have to make sure they pass the right policies for our industry. We have also to educate the parliamentarians so that they can pass our bills in parliament.
Then we have also to engage in advocacy work, which we engage in very much because, as you know, our industry is underestimated. But I'll tell you for free, the creative economy is the next frontier for job creation, not only in Africa, but globally.